Hello, folks. Welcome back to the live session, live trading. കുറച്ച് നാളുകളായി ലൈവ് ചെയ്തിട്ട്. So from today onwards, I will try to go live every trading day. ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും 8 AM തൊട്ട് probably 10, maybe 11, maybe. Okay. So I will be trading NASDAQ, GBP USD and Euro USD. ഏതിനകത്താണ് ട്രേഡ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഫോറക്സിലൊരു ട്രേഡും നാസ്ഡാക്കിലൊരു ട്രേഡും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ. കാരണം എനിക്ക് 2 ഫണ്ടഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഞാൻ നാസ്ഡാക്കും, ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഫോറക്സുമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് ട്രേഡുകൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇത് എടുത്തതല്ല, മിസ്സായ ഒരു ട്രേഡാണ്. ദിസ് ട്രേഡ് ഫ്രം ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു, ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പ്, അനദർ ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പ്. ഞാൻ വാട്ട് ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇസ് 5 മിനിറ്റിൽ, ഇത് കറൻ്റ്ലി 5 മിനിറ്റ്, സോ 5 മിനിറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ക്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ്, എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ലോങ് ടു ദിസ് ഈക്വൽ ഹൈ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ പ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ദിസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഷോർട്ട് ടാർഗറ്റിംഗ് ദിസ്, ബട്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഐ വാസൻറ്റ് എന്താ പറയുക, ഐ വാസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഷോർട്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ 1 hour നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് റൂം ഫോർ റിട്രേസ്മെൻറ്റ്. അതായത് ദിസ് ഹൈ, ദിസ് ഈക്വൽ ഹൈ, ആൻഡ് സോ ഓൾറെഡി തേഴ്സ്ഡേ ആയി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് വീക്ക് ഒരു ക്ലീൻ മൂവ് ആയിരുന്നു. ബേസിക്കലി എവരി വൺ ഇസ് സെല്ലിങ്. സോ ദീസ് ഹൈസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സസ്പെക്റ്റാണ്. ഒരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്നും നാളെയും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വാസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഗോയിങ് ഷോർട്ട്. സോ അത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ നോ ലോസ്, ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റഡ്. റൈറ്റ്, ആൻഡ് അത് ഇറങ്ങിയത് നന്നായി, ബിക്കോസ് അത് SLലേക്ക് പിന്നെ പോയി. സോ ദെൻ ഇപ്പോഴും പിന്നെയും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് retracement back. So we have this minor sell side right here, minor sell side liquidity. Okay, so നമ്മൾ മിക്കവാറും ലോങ് ആയിരിക്കും GBP USD നോക്കുക, ആൻഡ് മിക്കവാറും ട്രേഡ് GBP USD തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക. കാരണം ബിക്കോസ് GBP USD, Euro USD നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ GBP USD ഈസ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും എടുക്കുന്നെങ്കിൽ GBPക്കകത്തായിരിക്കും. യൂറോയ്ക്കകത്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ലെറ്റ്സ് സി. Euro USD, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? ലെറ്റ് മീ വെയിറ്റ്. ലൈവിനകത്ത് എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ഓക്കെ, okay, so Euro USD, this is 15 minute. We have these clean buy side here. Okay, that's spike up, and we have 8:30 ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. I think what അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് വി ആർ ലുക്കിംഗ്, നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റീസൊക്കെ നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ, GBP USD ദിസ് ഇസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി.
or initial target. Then Euro USD this 1.13005, and USD JPY I'm not interested. ഓക്കെ, ഇനി എൻ ക്യൂവിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്തൊരു ട്രേഡ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഇവിടെ ആദ്യം ആക്ച്വലി എടുത്തു, ദെൻ കെയിം ഡൗൺ, എടുത്തു, പോയി. So what I was looking for is this equal low. So this whole day or the past days ഭയങ്കര or ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു aggressive move upside. So what I was looking for was to this short. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുൾ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അത് സെൽ അടിച്ചു. ആ ഷോർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ഇതെടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി ആൻഡ് ദിസ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഇതിന് ശേഷം താഴോട്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ അടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം obviously it went down to my target, but yeah, ഈ ഈക്വൽ ഹൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പോയത്. സോ അതെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയൊന്നും ഷോർട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. ഓക്കെ, സോ യാ so already we have one loss today. Okay, so now it's the hard part, waiting. So we have this new week opening gap, right? So we have this equal low here. ആരും കാണാതെ ഇരിക്കാം, ഞാനും ഓൾമോസ്റ്റ് മറന്നുപോയത്. സോ ഇസ് ദിസ് ഡ്രോ? വെൽ, ഈ ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിന് താഴെ പോയാൽ മാത്രമേ ഞാനതൊരു ഈ ഒരു ഡ്രോയിലേക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം നോക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, one moment. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓറഞ്ചിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി വീക്ക്ലി സിബി, അതായത് bearish fair value gap. Okay, so let's see
സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ എടുത്തു, ബട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈ എടുത്തില്ല. ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ചാർട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ് ടുക്ക് ദ ലോ, ഐ മീൻ ദ ഹൈ ഓഫ് ദ വീക്ക് imbalance. As I said, ഇത് വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിലാണല്ലോ. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, ഈ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ഈ ഹൈസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഈക്വൽ ഹൈ ആണ്. ബട്ട് ഈ വീക്ക് അത് എടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ബിക്കോസ് വി ഓൺലി ഹാവ് ലൈക്ക് 1 more day ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 4% അപ്പ്. സോ പ്രത്യേക ന്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഹാർഡ് ടു മൂവ് അത്രയും, റൈറ്റ്. അപ്പം സോ അത് അടുത്ത വീക്കിലത്തേക്ക് വയ്ക്കാനാണ് ചാൻസ്. സോ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് retracement to the downside. Right, so let's see, we have this fair value gap, daily fair value gap here. So അതൊരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. വരയ്ക്കണ്ട, ഇരിക്കട്ടെ. Okay, and if we go to 1 hour, okay, that's actually good. So that's actually a good target. Now to 15-minute. Asian high, ലണ്ടനിലെടുത്തു, then coming down, then now 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. Wait. Okay, so 7:30 it's like liquidity will be like reset 7 തൊട്ട്. So it's like a new trading day. Liquidity, another equal highs. Okay, ഇപ്പം 15 മിനിറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. And let's see what GBP USD is doing. GBP USD 5 minute, it's same 7 a.m. എന്ന് പറയുന്നത്
This is 7 a.m. So 7 a.m. high. Let's see. E high എടുക്കാണ്ട് ഇവിടെ equal low, equal high ഉണ്ടാക്കുമോ? That's what I'm looking for. ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് I'm just looking. I'm just seeing. And this is their small sell side. നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത we have a breakaway gap, this fair value gap, staying bodies staying above the 50 percentage, another breakaway gap. I think GBP is very very bullish, like ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. GBP INR I think all time high എന്ത് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 115 rupees ആണ് ഒരു GBP ഇപ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് GBP is ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുള്ളിഷ് യുനോ. GBP ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തേഴ്സ്ഡേ നോ. Euro USD, what is it doing? Euro USD, this high എടുത്തു. Okay, these lows. Premium open അല്ലേ? Yeah. So another reason to go short. But at the same time, let's see. I have another plan in my mind, but form ആവുകയാണെങ്കിൽ let's do it. First, let's wait for the 8:30 news. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു.
7-3 ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈ. സോ അതായത് 7 AM തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈ എടുത്തു. നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് പ്രൈസസ് ഡൂയിങ്. എന്തായാലും നമുക്ക് 8:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡ് ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് റഷ്. ഒരു ബയാസിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് റഷ്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഡോളർ ഡൂയിങ്? ഓക്കെ, ഡോളർ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ലോ. അതെടുത്തു. സോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയത്. ആൻഡ് 7:45. സോ ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം ഇറ്റ് കുഡൻറ്റ് സ്റ്റേ ഓപ്പൺ. അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ടെൽ us? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ബുള്ളിഷ്. യെസ്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ബുള്ളിഷ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ബുള്ളിഷ് അല്ല എങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ്. ലൈക്ക് ബെയറിഷ് PDRAs എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. സോ ദീസ് ലോസ് റൈറ്റ് ഹിയർ, that's the first. Then this candle, this wick, this big 1 hour wick. Okay, so and ഡോളർ താഴോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can get more bullish GBP, euro, everything. ഇവിടെയും ഒരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് മേ ബി 7 AM, yeah, here. സോ ആ ലോ എടുത്തു. ഡോളർ ഇസ് getting ഭയങ്കര weak, you know. See, just look at this. ഇത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. ഈ ദിസ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് ഡോളറിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് ഇതാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഷുഡ് ബി ദിസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പാണ്. സോ അതിൻ്റെ ലോവർ ക്വാഡ്രൻറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് ടു ദ ലോ ആൻഡ് ഡ്രോപ്ഡ്. ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് മിഡ് വേ, യുനോ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര aggressive move down. So it came down, took this was my target, got perfect, and then started retracing. ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയവരുടെ എല്ലാം ട്രെയിൽഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ എടുത്തു. ആൻഡ് നൗ probably it can go down more, or it can go down and take this high again, trap more ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേയും കൂടെ ആൾക്കാരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് then go down next this target. or even ഇത് പോയാൽ പോലും I will not be surprised, but for that ഈ ഹൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. മൊത്തം ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ എറർ. സോ യാ, റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഈ ഹൈസ് എടുത്തു. ഇവിടെ ഞാനിത് ബൈ സൈഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഈവൻ ദോ ദിസ് ഇസ് എൻ വെരി ഗുഡ് ഈക്വൽ ഹൈ, I will for now look for these lows and this wick right here. Okay, 8:30 news is over. Okie dokie.
ഇപ്പോഴുള്ള മോസ്റ്റ് ന്യൂസും വളരെ എന്താണ്, പവർലെസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഒന്ന് പ്രൈസിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് റാൻഡംലി ട്രംപ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു 4-5% ഒക്കെ എങ്ങോട്ടേലുമൊക്കെ മൂവ് ആവും. ഇറ്റ്സ് ക്രൈസി. സോ ദിസ് വിക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഹൈ. Taking support here. No RR. RR അല്ല. റിസ്ക് ടു റിവാർഡ് ഇല്ല. This February gap still trying to stay above the consequent encroachment of the wick. ഇനി ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഇഫ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗുഡ് സ്പീഡുള്ള ക്യാൻഡിൽസ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ്. നോട്ട് ഇൻ എ ട്രേഡ് ഇൻ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് ടേപ്പ് റീഡിങ്. Hi Muhammad Naeem. I am from Kerala, bro.
Muhammad, are you trader ആണോ? I'm from Trivandrum. Welcome to the channel, bro. എത്ര നാളായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു? സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ഹൈ പിന്നെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻവേഴ്സിങ് ദിസ് ഫാവലിയ. സോ ഷോയിങ് വാട്ട്? ഷോയിങ് മോർ വീക്ക്നെസ് ഇൻ പ്രൈസ്. വിച്ച് ഈ ഹൈയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണോ? ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് നീഡ് ടു പ്രൈസിന് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിറ്റി എടുക്കണമെന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോസ് ടു വെയർ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് that just means price is just അത്രയും weak, or also it can mean it's engineering a liquidity, you know. So ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ it's retail traders and it's like a support or sorry support or resistance, yeah, whatever, resistance. So it will be like engineering ഈ liquidity എടുത്തിട്ട് ഈ liquidity engineering ചെയ്തിട്ട് it can come later and take the liquidity. Muhammad, where are you from? Are you from Kerala?
So still no trades. എന്തായാലും we don't have any news 9:30 or 10-ന്. GBPക്ക് 3 PM ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് USDക്ക് 9:30 ഒന്നും ന്യൂസ് ഇല്ല. 10 AM ഒരു ഓറഞ്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓറഞ്ച് ന്യൂസ്, ഇറ്റ്സ് എ medium impact news. Yeah, so കുഴപ്പമില്ല, we can get trade after 9:30 also. ഈ മിഡ് നൈറ്റ് ഓപ്പൺ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് ആക്ച്വലി 8:30 ഓപ്പൺ. This is the 8:30 open. 8:30 open. Okay. So right now price is below midnight open and 8:30 open. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഫ്രം ദിസ് ടു ദിസ്, ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. What I would like to see is if ഈ ലോ എടുത്തിട്ട് if it's not actually if it is giving a kind of bullish movement or bullish momentum, I will trade to this high. And maybe try to take this high 80% ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് 20 leave it for here. If it is staying strongly, അതായത് വീക്കായിട്ട് ഇതിന് താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ no trade for now. 5 minute, what's 5 minute doing? 5 minute. Let's see. Price is still above the discount. 1 hour ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ minute, this CB right here, sorry CB LBC, sorry, my bad. നമുക്കിവിടെ ഒരു സെല്ലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ probably get a more big RR, risk to reward, but buy ആണെങ്കിൽ it will be a small trade, but that's fine, that's completely fine. മിനിമം 1:2 ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ.
side. This is also minor buy side liquidity. This is minor sell side liquidity. 8:30 open, 15-minute fair value gap. What is, oof, damn, look how strong this is. The pound, ഇതിനെ കേബിൾ എന്നും പറയും. GBP/USD കേബിൾ എന്നും പറയും. This high buy side, ഈ സെൽ സൈഡ് പോലും എടുത്തില്ല, giving us no setup. Order block, in the high, and if we mark this out and go to 1 minute, in the tool we don't have any opportunities. Just tapped to this order block or these order flow, went like crazy. Euro USD also same, these highs. NZD USD, NZD USD time frame, what time frame? 1 hour. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി ഡോളർ താഴോട്ടെന്നാണ്. സോ വെൽ ദീസ് ഹൈസ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഡൗൺ. ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഡ്രോൺ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ അത് ഇപ്പോൾ പോകണമെന്ന്. യുനോ ഇപ്പോൾ ഡോളർ ബെയറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോളർ ടാർഗറ്റ് എടുക്കുക, ഇപ്പോൾ എടുക്കും പ്രോബബ്ലി. ഡോളർ ഈ ലോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ലേറ്റർ ഒരു 5 മിനിറ്റിലോ ഒരു 15 മിനിറ്റിലൊക്കെ മേ ബി ഒരു
മുകളിലോട്ടൊരു ബുള്ളിഷ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് NZD/USDക്കകത്ത് ഈ ഹൈയുടെ താഴെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. ബട്ട് യാ, ക്ലോസ് ആയാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഹിയർ. സോ ദ സെയിം ഈ USDയിൽ മുകളിലോട്ട് ഒരു COCH ആൻഡ് NZD/USDക്കകത്ത് താഴോട്ടൊരു COCH കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ബെയറിഷ് യു ക്യാൻ മേ ബി ടേക്ക് എ ട്രേഡ്. ഐ ഡോണ്ട് ട്രേഡ് ഈ NZD/USD ഒന്നും, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഈ പെയേഴ്സ് ഒന്നും. സോ പിന്നെ ഓരോ പെയേഴ്സിനകത്തും ഓരോ പെയറിനും ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഐ എം നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് NZD/USD and all. But yeah, same concept. Yeah, this is an equal and good draw on liquidity. This equal high അതെടുത്തിട്ടായിരിക്കാം മേ ബി പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ പോസിബിലിറ്റി. CHF euro. What the? I don't like those pairs. CHF EUR. I don't അങ്ങനത്തുള്ള look at that. CHF EUR daily time frame it's consolidating like hell. മൊത്തം വിക്സ്. why do you want to trade ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയറിൽ? ഇത്രയും നല്ല പെയറുകൾ GBP USD, Euro USD, USD JPY, NASDAQ, ഇത്രയും പെയറുകൾ അടക്കുമ്പോൾ why are you going ഇതുപോലുള്ള വോളിയം ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സെഷനാണ്. ബേസിക്കലി ദാറ്റ് മീൻസ് US പെയർസ്, അതായത് ഡോളറുള്ള പെയറിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്. സോ ഈ സമയത്ത് വന്നിരുന്നത് അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത പെയേഴ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റുപ്പിഡ്. ഐ മീൻ എല്ലായിടത്തും സെയിം ഐഡിയ. ദിസ് ഹൈ ഇപ്പോൾ എടുത്തു, almost എടുത്തു. So this is also an equal high ഇപ്പോൾ, and there is this equal low here, right? So yeah. So നമ്മുടെ NASDAQ it's just inside that range. So this range break ആവുകയാണെങ്കിൽ we will possibly have a trade. ഈ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we can possibly aim for this.
Euro USD buy side taken. Euro USD buy side taken. I see that ഇപ്പോൾ 7 പേര് is watching the live. So കാണുന്ന എല്ലാവരും, if you are traders, try to send a message in the chat box. Let's chat trader to trader. And ഇതുപോലെ വേറെ പേയേഴ്സ് നോക്കണമെങ്കിലും we can discuss the pairs. യൂറോ യു എസ് ഡി ദിസ് ഹൈ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ ഹൈ തന്നെയല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഡോളർ ഇസ് ഭയങ്കര വീക്ക്. ഡോളർ ഈ ലോ എടുത്തു. ഡോളർ ഇസ് ഭയങ്കര ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ 1 hour ക്യാൻഡിൽ. ഒരു വിക്ക് പോലും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ക്രേസി. പ്രോബ്ലി ഇന്ന് തന്നെ മിക്കവാറും ഈ ലോ എടുക്കും. ദാറ്റ്സ് ക്രേസി. ദാറ്റ്സ് already it's 0.48% down. That's wow. That's interesting. That would be another 0.7 move. അവിടെ വരെ പോകുന്നറിയില്ല, but yeah, it's possible because look at the strength. So right now the time is 9 a.m. So ഇനി ഒരു 30 minutes കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും we will get an open. And if ആ ഓപ്പണിൽ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വേസ് പോയി ഓപ്പണിൽ if we are getting ഒരു ജൂഡാസ് swing to this buy side, this buy side, that would be a perfect shot, targeting this and probably this. So yeah, that would be very nice. Let's see if we are gonna get that. വേറെ ഏത് പേയേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഗോൾഡ്. Is anyone interested in trading gold?
So yeah, look, every time price is going to take ഒരു പുതിയ high, it's just consolidating, അതായത് failing consolidating. So it's just range inside a range inside a range inside a range, building up liquidity, you know. പണ്ടൊക്കെ അതായത് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ വളരെ 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 ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോലുള്ള ടൈംസിലൊക്കെയാണ് ഈവൻ എനിക്ക് പോലും ഫോമോ അടിച്ചിട്ട് യുനോ ട്രേഡ് എടുക്കാറ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലോ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കും, സോ ഐ വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ്, ആൻഡ് ഇതുപോലൊരു സി എസ് സി എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യുനോ ആ മൂവ് മിസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ട്രേഡ്. ബട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് എൽ അടിച്ചിട്ട് ആ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു മൈ ടാർഗറ്റ്. പണ്ട് എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഭവമാണത്. So these are the times we need to sit patiently. So now we can see it's slowly breaking the highs, and the time is 9:07 a.m. GBUSD here, Euro USD. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തില്ല. What is USD JPY doing? JPY. I don't like I don't like USD JPY. വളരെ bad. I don't know why, I just don't like it. Okay, we have a SMT here. ESE low എടുത്തു, but at the same time NASDAQ എടുത്തിട്ടില്ല. So what does that tell us? Well, I'm not sure. അതെന്താണ് പറയുന്നത്, I'm not sure. നോട്ട് നെസസറിലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇല്ല. ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ഇ എസ് വീക്കാണെന്ന്. ആൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ യു സേ? ഓൾറെഡി ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻ SMT. അല്ലാണ്ട് വി കാൺട്ട് യൂസ് യുനോ SMT വച്ച് യു കാൺ സേ ദിസ് ഇസ് മാനിപ്പുലേഷൻ. ഐ മീൻ ഇത് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ബയാസ് ഇസ് ബുള്ളിഷ്. സോ if you're of course if bullish bias ആണെങ്കിൽ you can say this is manipulation. But yeah, but ഇത് SMT ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്നും ഒരർത്ഥം ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടില്ല. It's again the same thing, staying inside the range.
not breaking above these highs. 20 more minutes for 9:30 open. 9:30 open, regular trading hours. DXY reversal, DXY reversal. DXY ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. People are slowly going long here, you know, trend line. Look at price slowly engineering all the liquidity here. First when here yield engineering here, this support here, resistance. Yeah, print തിരിഞ്ഞു, I don't know why. US stocks, let's see stocks എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ. let's see, where is it? ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. day time frame. Tesla is opening up. Nice, interesting. 2% up. Apple opening മുകളിലോട്ട്. Google opening up. QQQ അത് Nasdaq ആണ് basically. Amazon up. Nvidia is ഭയങ്കര up. എത്ര percentage? Damn, 6% up almost. Berkshire Hathaway same. MicroStrategy ചെറിയ up. KO മിക്കവാറും ഡൗൺ ആയിരിക്കും. MCDയും ഡൗൺ ആയിരിക്കും. that's how it usually is. ടെക്കൊക്കെ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും. KO എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കക്കോളയാണ്. MCD എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ്, ബർഗർ, McDonald's, what is YM? The Dow Jones futures. Dow Jones എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
huge wick. So നമുക്കിവിടെ we are getting some kind of candle here. Okay, I mean break, slowly trend line follow it, it's going up. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും what is usually support and resistance traders are going to go long, കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റിലോട്ടൊക്കെ എത്തും, ഈ ഒരു ഹൈ ഇവിടെ എടുക്കും, ആൻഡ് boom, that's what I am looking for. Dollar. So dollar this fair value gap റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോങ് അത് ഡോളർ ലോങ് ചെയ്യാൻ അത് GBP ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, വുഡ് യു ബി കംഫർട്ടബിൾ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് ദിസ് ഹൈ, ദ ഗ്യാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ, സോ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ask yourself that if would you be comfortable going long, so if അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ yes, go and take short on GBP USD or Euro USD, or just long on dollar. But yeah, I mean myself, no, എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂവ് ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മൂവാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന്. സോ ആൻഡ് ഐ വാസ് റൈറ്റ്, ലൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് GBP USDയിൽ മൈ ടാർഗറ്റ് വെയർ ബുള്ളിഷ്, വിച്ച് ഇസ് ദിസ്, ആൻഡ് യൂറോ USDയിൽ ദിസ് ഹൈ വാസ് ബുള്ളിഷ്, ഐ മീൻ ടാർഗറ്റ്. സോ അതെല്ലാം ഇപ്പം ടാർഗറ്റ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഫോർ മീ, എൻ്റെ മോഡലനുസരിച്ച് എനിക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടിയില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ എം ഡൺ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോണ ട്രേഡ് ഫോറക്സ് ടുഡേ. അതിനാണ് എനിക്ക് നാസ്ഡാക്ക് ഉള്ളത്. ഐ വിൽ ട്രേഡ് നാസ്ഡാക്കിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലോസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യാ, so right now we are above 8:30 open, so that means we are kind of good to go short. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are kind of okay to go short.
buy side extending. 10 minutes for open. 10 more minutes. ഈ ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് put a message in the chat box. This buy side. And this fair value gap. It's below 50%, but that's fine. I think we are above the support ipo. $83 breakaway gap. This fair value gap 21.7 ഏകദേശം. Another breakaway gap, small ഒരു fair value gap with volume imbalance. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും we include the volume imbalance. Okay, and അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു retracement, then going high, taking this liquidity. I wouldn't take the trade if ഈ ഒരു ഇതെടുത്തില്ലെങ്കിൽ. Yeah, I wouldn't. No, most probably not. It's too smooth. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ സംവെയർ ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ 9:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൈക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഹൈ എടുക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ സെൽ അടിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഡോണ്ട്, ദാറ്റ്സ് അനദർ റീസൺ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഷോർട്ട് ഹിയർ.
4 more minutes. 4 more minutes. So ഈ liquidity എടുത്തു and it dropped a bit to this fair value gap right here, and now it's going kind of up, but what I'm looking for is 9:30 open ഒരു spike up, or 9:30 open ശേഷം ഒരു maybe ചെറിയൊരു consolidation, then ഒരു spike up, whatever I'm getting. Maybe after ഈ ഒരു 8 AM ശേഷം ഇറ്റ്സ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 9:30 AM തന്നെ സ്പൈക്ക് ആയിരിക്കും. സ്പൈക്ക് ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ഒരു ബൈ സൈഡ് എടുക്കാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ 9:30 ആയി. 9:30. Okay, if it is going down, I do not have a trade. Or after this liquidity I will have a long. Let's see how it is reacting. So 9:30. സോ ഈ 25% എന്ന് പറയുന്നത് 9:30 ഓപ്പണിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ 25%. This is 50%, and this is low, and 75%. എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയറിങ്.
Please be patient. So ആ ലോ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എടുക്കും അല്ലേ? I'm looking at the chart എൻ്റെ ടെർമിനലിലൂടെ. I'm just setting up. Okay, so ആ ലോ എടുത്തു. Now what I'm looking for is ഈ 25%-ൽ നിന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ. That's what I'm looking for. If it is going below 25%, then I will not have a trade probably for now. So ആ 15-minute ബിസി ഈ ക്യാൻഡിൽ എവിടെയാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. We have this 9:30 open high. So ഇവിടെയാണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ ആയത്. അതായത് if you look at like this is the regular trading hour. ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചാർട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ട്രേഡിംഗ് അവർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് റേഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിംഗ് അവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് മാറ്റുവാണ്. Right here we have our first presented fair value gap, which is nice, a big one. Extend 9:30 a.m. first presented fair value gap. Okay, so 25%. 1 minute. Let's just go to 30-second chart. So it's staying in this range. അതായത് we have the 9:30 first percent fair value gap here. അതിൻ്റെ ലോവർ ക്വാർട്ടറിൽ പോയി റിയാക്ടിങ് ഡൗൺ ടു ദ 15-minute buy side
imbalance, um, touching the high of that Fibonacci gap. ഇവിടെ ഇത് break means this is the next target. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ലോ ആയിപ്പോവും. I will try to go short or do small short if it breaks here and gives a retracement here. That's another model. But അത് യുനോ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ again touching the high. Let's see if ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന. ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ if I get a retracement I will take a trade. Stop loss will be here. Yeah, and my target will be this. It's actually so what I'm waiting for is if I'm getting a retracement at least ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലെവലിലേക്കെങ്കിലും ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ. കിട്ടാൻ മിക്കവാറും പാടായിരിക്കും, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. I think you can't see my chart now. Sorry about that because I'm looking at my trading platform. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ ട്രേഡ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ആണത്. എൻട്രി കിട്ടിയില്ല. എൻട്രി വാസ് ഹിയർ. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് 1:2. Yeah, this is the entry. സ്റ്റിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടില്ല.
Yeah, I'm canceling my order because it's almost, എൻ്റെ എൻട്രി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും I would be break even, so now no entry. So right now we don't have any trade. ഇതുവരെ ഒരു ട്രേഡും ഇല്ല. Okay, so now let's wait. മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ ലൈവ് 11 മണി വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. Let's see. GBP is to the high midpoint of the 1 hour. It actually should be bearish value gap. Looking good. This sell side can be target dollar. 5-minute displacement above this ആണെങ്കിൽ 420. Yeah, I wouldn't ഈ ഹൈ ഒന്നും എടുക്കുമെന്ന് I don't know, but I don't know, I'm not sure. This fair value gap can be filled, this gap right here. Okay, അടുത്ത ടാർഗറ്റും അച്ചീവായി, ബട്ട് അവിടെയും എൻട്രി കിട്ടിയില്ല. So ഇനി the thing is like, ഒന്നെങ്കിൽ I want a trade right now or not trade. From the 50% to the first presented fair value gap. That's what I'm looking for. And price is strong ആണെങ്കിൽ to the buy side. Let's see. ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഹൈ ഉണ്ട്, ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഹൈ, ബട്ട് വാട്ട് ഐം ലുക്കിംഗ് ഇസ് പ്രൈസ് ഹാസ് വെൻറ്റ് ഡൗൺ. 8:30 ഓപ്പണിൻ്റെ താഴെയാണ്, മിഡ് നൈറ്റ് ഓപ്പണിൻ്റെ താഴെയാണ്. സോ
um yeah, and I'm not demanding too much. I'm just ഈ 931% fair value gap, that's all I'm looking for. And ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട്, if it is still staying like that, well, I'm not interested. If this candle is very bearish, I'm done. Because ഇത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഓൺലി ബൈസ്. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഹവ് ഡൺ ഇസ്, ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെല് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇത് ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എസ് എൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ആൻഡ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് ഐ തിങ്ക് that was a good setup, but I didn't see it. That was a good one. Okay, ആ candle അപ്പം it is closed bullish. Let's see if ഇത് എങ്ങനെയാണ്. Let's see ഈ candle, ഈ fair value gap എങ്ങനെയാണ്. Okay, it's still going down. Let's see how it closes. If a week കിട്ടുവാണോ നോക്കാം. Okay, again the wick, it closed, it's coming up.
I'm looking if ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് let's draw this small quadrants. Okay, 1 minute, and a close above the lower quadrant of this. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can take a trade like, yeah, this consequent encroachment of the 930 was presented fair value gap, something like that. Let's see. Actually, if it is going up, I don't want price to go down, go below this gap. This price, the 50% of the opening gap. But maybe it can wick down to this fair value gap. So അതുകൊണ്ട് I'm putting the stop loss there. So if it closes there, here above this, and I'm getting displacement to this fair value gap, I will go long. Okay, let's just wait for one more candle. Let's see if it is taking support here and closing above. So I'm again going back to my terminal. So it's let's wait for this candle also. ഈ ക്യാൻഡലിനി ഇപ്പോൾ bearish ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, or we should wait, let's wait for if the support എടുത്ത മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's good. That was the best entry, but അത്രയും bullish ആണോ അല്ല ഞാൻ. So അതുകൊണ്ട് I will wait for another ഈ ഒരു 20 seconds കൂടെ. Okay, I am long right now ഈ ലോയിൽ, അതായത് ഈ almost this level. Stop loss is somewhere around here. So this is my first partial 930 first percent fair value gap എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഇൻവേഴ്സ് fair value gapലോട്ട് പിന്നെയും ഒരു ഇതിൽ വരുവാണ്. സോ ആൻഡ് അനദർ ബൈ.
Okay, so it went to the uh, consequent encroachment and took me out. So yeah, that's it. I'm done for today. It was a small trade, about only $15, so it's fine. So yeah, I'm done for today. Thanks for watching. See you guys tomorrow, 8 a.m. Yeah.